Good afternoon, everyone. So today we are going to discuss about our unit number 6, that is AutoCAD, that we were discussing from previous lectures. And just let me share the screen. Okay. So I hope you are having this screen on your mobiles or laptops. So in last lecture, I think we have completed the draw commands, right? Now, in today's lecture, we will complete the modify command and dimensioning. So that will be the final session for this particular unit. So let us start with modify. So in modify, which are the basic things that we are going to discuss? Is the first one is erase, then we are going to discuss about copy, then mirror, offset, array, move, rotate, scale, stretch, trim, extend, break, join, chamfer, and fillet. Now these 3D operations are not in the syllabus, so at this time we are not going to discuss about this, but in next semester we will discuss about this. Okay, so just a second, I will draw something so that we can have some things to say, discuss. Okay, now let's start with modify. So first case, the first thing that we are going to discuss is erase. So I will click on erase. I will select the object and I will enter. Just like a delete, you can erase it. Okay. So what if this, now see, this is an object. Okay, now this object is having say 5 sides. Okay, when I select this object, it completely gets selected. Now if I go in modify and explode it, then you can see I can select the single part of it. So this is the case of explode command. Okay, it explodes the drawing into single parts. Okay, so this is how you are going to see the explode command. Okay, now I don't want to delete everything, I just want to delete this part, say. So I will go to modify, erase, select the object, enter. This is how I'm going to use the erase command. Next is copy. Okay, now let us say, suppose I have this circle here and I want to copy this. Just click on copy, select the object, enter the button. Now you have to specify the base point, from which point you want to copy. So I will consider the center point. Now you can see I can just paste it here, click, 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 click. Wherever I want, I can take. This is how you can use copy command. Next is mirror. Okay, now for mirror, let me draw a drawing. Say okay, so this is a drawing. So I want to have this part, this 1, 2, 3, 4, 5 lines. Similarly, मला त्याला इकडं पण घ्यायचं आहे, म्हणजे या ऍक्सिस, से दिस इज ऍक्सिस, या ऍक्सिसच्या राईट साइडला पण त्याला कॉपी करायचं आहे किंवा ते सेम आहे, तर तसं मला ड्रॉ करायचं. व्हॉट विल आय डू? आय विल चूज मिरर कमांड. Okay, select objects. What objects you want to mirror? First, second, third, fourth, fifth. Make enter. Now for mirror command, you will require an axis. Okay, always keep this in mind. You will require an axis or a line. Okay, so we have got this line. I will select the first point and the second point. Now it will ask you
इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट. सो त्याच्यामध्ये जनरली एन असते, एन मीन्स नो. सो सोर्स ऑब्जेक्ट म्हणजे ज्या ऑब्जेक्टचं तुम्ही मिरर करताय त्याला डिलीट करायचं आहे का असं ते विचारतं. In case you want to delete it, you can go for yes. In case you want to no, then in case you don't want to delete, then you can go for n. So I will go with n and make enter. So this is how I have drawn the symmetric part along the axis, right side to the axis. Now this is how you are going to use the mirror command. Now after mirror, I want to use offset. Okay, so what I want to do, I want to draw the same thing here. Say this line is there and I want another line which is say 5 mm away from this line. Okay, so what I will do, I will go for modify offset, offset distance or through say 5 mm, enter, object, select the object and select the direction to the right side. Okay, now say suppose I selected and I take it to the left side. This is how offset work. म्हणजे तुम्हाला एखादी लाईन असेल, एखादा कॉम्पोनंट असेल, त्याचा सेम कॉपी करून त्याला ऑफसेट काढायचं, ड्रॉ करायचं असेल तर तुम्ही ऑफसेट कमांडचा यूज करू शकता. व्हेरी सिंपल टू यूज. Now let's go with array. Okay, now array command. This is very important one. Suppose I have these two things here, one circle and one say square. This point over here. I have this point here. आता बघा मी काय करतो, I go to modify, I select array. Okay, आता मला इथं रेक्टँग्युलर अरे आणि पोलर अरे असे दोन प्रकार दिसतात. सुरुवातीला आपण पोलर अरेला जाऊयात. पोलर म्हणजे जे सर्क्युलर इथे दिसते. सर्क्युलर म्हणजे आता सेंटर पॉइंट ते सिलेक्ट करायला सांगते. इट विल आस्क फॉर सेंटर पॉइंट कुठे आहे. ओके, वेअर इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट सिलेक्ट झाला. आता आम्हाला हे सर्कल त्या सर्कल मोठ्या सर्कल मध्ये छोटे सर्कल जे आहेत ते असे मांडायचे आहेत से नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, ते कॉपी पेस्ट करण्यामध्ये वेळ जाते, त्यापेक्षा मी डायरेक्टली प्रोग्राम करून यूज करू शकतो. ओके, आता यामध्ये मेथड आहेत टोटल नंबर ऑफ आयटम्स अँड अँगल टू फिल. म्हणजे मला किती सर्कल टाकायचे आणि त्याच्यामध्ये किती अँगल पाहिजे ते दोन सर्कल्स मध्ये. टोटल नंबर ऑफ आयटम्स अँड अँगल बिटवीन आयटम्स, angle to fill and angle between the items. So first we will go with the first thing, total number of items and angle to fill. Angle किती आहे आपला टोटल 360 डिग्री आणि टोटल नंबर ऑफ आयटम्स मला पाहिजे से 12. ठीक आहे, angle to fill is 360 degree. Okay, now let us see here. You can see that here. इथे तुम्ही बघू शकता हे प्रिव्ह्यू कसं दिसेल आपला. ठीक आहे, आता मला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर. कुठला ऑब्जेक्ट घ्यायचा मला छोटा सर्कल घ्यायचा. आय विल सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट अँड एंटर. ओके, नाउ लेट्स टेक द प्रिव्ह्यू. ओके, अशा प्रकारे मी डायरेक्ट अशा प्रकारचा एखादा ड्रॉइंग काढू शकतो. ओके, आता याच्यामध्ये 12 सर्कल आहेत, छोटे सर्कल आहेत, मला ते वाढवायचे. लेट्स मूव से आय वांट दिस 16. लेट्स चेक, याचे 16 झाले. ओके, मला वाटलं की नाही मला फक्त 8 पाहिजे. व्हॉट विल आय डू, 8. सो यू हॅव टू ऍक्सेप्ट. सो दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू यूज द पोलर अरे. नाउ नेक्स्ट सेकंड वन इज रेक्टँग्युलर अरे. यामध्ये रोज आणि कॉलम्स असतात. सो आय वॉन्ट से 8 rows and 8 columns. ओके, त्यानंतर रो ऑफसेट, त्यामधलं रो मधलं डिस्टन्स, ऑफसेट डिस्टन्स जसं आपण डिस्कस केला. रो ऑफसेट 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, जे काही तुम्ही युनिट सिलेक्ट केलेले त्याप्रमाणे येईल. कॉलम ऑफसेट देता येतं. ओके, देन से सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन एंटर.
Now let us see the preview. Oh, this is wrong, horrible. Okay, let's modify. Let's take the distance between them as 4. Here 4. Let's take this as 4 and 4. Okay, still it is not getting here. Row offset say 6, column offset 6. Okay, just a second. We have to select the four. Now, just a second. I will move this part from here to here. Then see what happens. Then we will go for array. It is rectangular array. Number of rows 4, columns 4, row offset is 4, column offset is 4. Select object, make enter, take the preview. Say column offset is say 4 and row offset say 8. Then take the preview. 8, take the preview. Say 10, take the preview. Say 9, take the preview. So this is how you can use this particular thing. Okay. So just a second.